Czyś. Źle napisałeś swoje nazwisko. Ogólnie to Czyś miało być. Szatka. To jest jedna z lepszych decyzji, jakie ja podjąłem. Bój się wiatru. Dobra. Ja mam pada. Jest i Hogwarts. Mam jakieś ustawienia graficzne internetu, więc powinno jako tako to działać. Plus były aktualizacje, nie? No... Czy ta gra działa lepiej? Działa. Co ja chciałem zrobić? A jak ja kończyłem ostatnio streama, muszę zobaczyć sobie misję, co ja w ogóle mogę robić. Zajęcia z zielarstwa. Albo trening kombinacji zaklęć z Lukanem. Oko. Ja sobie trening zrobię. Poboczniaczek zawsze dobry. Handy resource indeed, your field guide. Mam dziwne wrażenie. O. Tędy? No nie. Mnie ta mapa kurwa w kółko prowadzi. Albo nie? Nie. O, ten szmaciarz. Revelio. Lachlan Chudy. Ten posąg przedstawia czarodzieja Lachlana Chudego, wysokiego, szczupłego czarodzieja, który sprawił, że sprawia wrażenie bardzo z siebie zadowolonego, nie wiadomo do końca dlaczego. Aha. To dalej nie wiem co robi. Ani po co to jest. To się na Levioso aktywowało. Jeszcze 5 mam full strony z przewodnika, to jest niesamowite, że jakieś znajdźki robię, których nawet nie wiem, że są. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. A, czyli w sumie trening kombinacji też fakt. Accio. Incendio. Levioso. A, i to jest te combo. Nicely done. Accio. Incendio. Excellent 4. Chyba jest git. Accio. Levioso. Keep Zjebałem. trying. Accio. Incendio. Levioso. Accio.
Jak mnie to wkurwie. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. O! Jest git. That's it! Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Dud, nie dałbyś rady. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Dostaję coś za to? Czy nie? W ogóle podoba mi się fakt, że za umiejętność... A co Pikachu wysłała jakiegoś? Że za punkty umiejętności dostaje level, faktyczny level, ale nie dostaje nic, co jakby byłoby znaczące, chyba tylko HP dostaje. I niesamowicie podoba mi się motyw, że oni sobie z książkami idą. Masz coś do niego? Nie, ja do Pikachu mam sam szacunek. Chwila, se muszę zaznaczyć znaczyć misji, bo co? Bo tak. Is she growing Punja's onion again? To będą chyba, tak, to są pierwsze zajęcia z panią Garlic, którą cały internet za waifu Good morning, z Professor całej Garlic. gry najlepszą How wonderful it bierze. is to see you again, Lenora dear. Oh, here. Pani Czosnek, Read dokładnie. these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look Siema. forward to growing together. Ale ja How wyglądam, thrilling it is to have pięknie, nie? everyone back Jakby- together again. jak się wpasowywuję w to This year wszystko. will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bone. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. No. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Oh wow. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease.
Uwielbiam, że w tym very sorry uniwersum about jest that. tak łatwo o naprawianie rzeczy. Kurwa, machasz repero i tak naprawdę masz naprawiony cały pokój, ewentualnie cały Splendid work, budynek. everyone. To jest przerażające i zachwycające naraz. Now for our next task, we'll be planting I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. Oh. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Ha, czyli ja tutaj mam po prostu miejsce do robienia potek, czy czegoś takiego. Dittany's restorative properties make it a vital Dip tam. ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know Gotowe from za Professor 9 Sharp's minut? class. Ha, Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. plus minus 13 I'll let lat? Professor Sharp Nie, tell you 13 about to może that. nie, tak z 20, What say we branch out? coś takiego. Introduce you to a different sort No of za stara flora, na pewno nie the jest. Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Chciałem sobie coś tutaj... Spotkaj się z profesor Now remember, a wand is not a trowel. Leonardem Pruittem. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered. Here we are. Home of the Chinese chomping cat. Go on. Grab a few Chińska of those kapusta, cabbages. tak? Just mind your fingers. I almost... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. O! Ciekawe. Mówisz tak tylko, żeby ją legalnie. Nie, to... Look at that. Aha, They'll chomp on anything they can get their atakuje mouths przeciwników on. kapustą, zajebiście. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Ciekawie wręcz bym powiedział. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, Gryfon. but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were. I mean... Najgorsza of course, broń, kapusta. You're, not someone to be trifled with. Co to I see pewnie that. jako broń się nie Dogweed zalicza, and tylko death cap bardziej has more of jakieś them, if you're keen. użytkowe Other gunwo. plants too. Ones your parents Powodzie, would że to plant była in the broń. garden. Tak czysto You broń. get the idea. Anyway, we probably ought to Okuszenie, head back to no. class. Coś takiego. Take No your użytkowe, time. nie? I'll see you back in class. Jak to jest w jednym miejscu z tymi... z jakimiś podkami na obronę i coś takiego, to wątpię, żeby to było jakoś bardzo ofensywne, And with that Bardzo. helpful reminder as to why we should always Pani wear profesor. our I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered.
Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. 26 lat? Może być. Those mandrakes are really relishing their new pots. Czarodzieje, z tego co wiem, się starzeją dość dobrze w tym świecie. Dumbledore po momencie swojej śmierci miał 100 coś chyba, nie? To był głupi skok. Jak się stąd wychodzi? Revelio. Tam nie wejdę, bo dalej nie znam Alohomory. Tu ten gość sobie brzdęka na harfie. Ja teraz idę w tą stronę. O, w tą stronę. Nie, to jest pode mną, no. Ja pierdzielę. Jak ja to zrobiłem, że ja mam misję na 4. level, najnowszą, a ja mam 10. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Magia, byczku. Dokładnie. O, ślizgon. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Czyli lekcja na zasadzie zróbcie to, ja was ocenię, spoko. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ale łyżka. Dojebana. Nie ogarniam tego. Odpalam streama, nie chce mi się ziewać, nie jestem śpiący, mam pełne energii jestem. Jak już ten stream jest, mi się kurwa nic nie chce robić, dosłownie. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful.
come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping Revelio. me from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, Gareth are you Weasley. related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. No bo rudy ich trochę She can't jest. be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long Jest as you're jedno pióro, certain raczej Sharp chłop won't nie miss planuje it. wytrójć I całej assure you szkoły. he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Na co? Revelio. Revelio. Utrowitka. Notka służbowa. Data 31 grudnia 1875. Nadawca Biuro Aurorów. Temat Borgin i Burgs. W sklepie Borgina i Burgsa dochodziło do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy. Szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyły sklepu docierały podejrzane dostawy. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu zwiększamy liczbę aurorów, jaka będzie obsługiwać ten przybytek. Wyznaczone ciebie do zadania. Oczekuję na dalsze wskazy. Okej. Jaki ptaszor! On ruszowy cały był. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. 30 sekund, ja pierdolę. No cóż. To ja sobie muszę tak czekać, tak? Nie no, fajnie, to jakby jak najbardziej, że to trzeba czekać na to, ale kurwa. To co jest jeszcze? Eliksir Maxima. Przez krótki czas zwiększa wrażenia zadawane przez osobę go pijącą. Eliksir niewidzialności po wyjściu staje się niewidzialna, drugie natomiast tracą ją z oczu. Przez czas nie może, no mam zaklęcie od tego. Więc czas odnowienia czarów osobie go pijącej. Napar gazowy. Eliksir wywołujący wokół osoby go pijącej burzę, która ogłusza i zadaje obrażenia bliskim przeciwnikom. Damn. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! No i co, uważyłem. Get it! Oh! Dragon's Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Co? Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson.
As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Bo? Jak coś przypalę, to walnę tam repero i będzie git. Had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. Fine job brewing your first Wickenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Co teraz? No, chciałem... O, czyli do Ollivandera. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. To ja się może tam bardziej tak szybką podróżą przeniosę, żeby czasu nie marnować. Bo to tak trochę daleko, kuźwa. Tu. Ustawiłem sobie znacznik, jakby... Ja się chyba nie nadaję do streamowania, to jest, kurwa, chyba takie powyżej mojej inteligencji. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Здравствуйте. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Surely you could continue searching the Owlery. Czyli one would wartość think. sentymentalna However, the headmaster does not w take najlepszym kindly wypadku to an old okej. wand-maker loitering about the place. Okej. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is.
I'll have a look for you. No jak You coś certainly ma give me plenty rdzeń, to go którego on. zazwyczaj nie ma w You różdżkach. brought hope to this old Ja też bym one powiedział, że to maker's jest jakiś heart. wyjątkowy, tak szczerze mówiąc. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Bo o różdżkach z rdzeniem z pióra elfa, czy wróżki, czy jakoś tak, to słyszeć, ja nie słyszeć. No. Mam znacznik, jest dobrze. Accio! Akion. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. To wyglądało ciekawie. To wygląda ciekawie. Czemu tego nie mogę nosić? Czyli dostałem coś na 11 level, ale jest to gorsze od tego, co mam, więc... Beka. Czapy nie mam innej. W sensie mam inną, ale tą gorszą. No, ciekawy outficik, ale tak mi go przez szatę nie widać. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Where are those statues? O to chodziło? No statues here. Accio! I recognize... here's a welcome surprise. Nothing. Co ja zrobiłem? I'd best keep empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Accio! This'll do nicely. Myślałem, że w nie strzelam? No weź, no nie rób mnie takiego bestialca. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. O. Accio! No statues here. Nothing. I'll take that, thank you. I'd best keep looking. No nie złaś tutaj. Okay. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Accio! No statues here. Nothing. Here's a welcome surprise. Tu jeszcze.
I tu. I'd best keep looking. This'll do nicely. Czy coś jeszcze tutaj mam do zrobienia? Revelio. Revelio. O, kartka. Accio. Haha! Jeszcze 3, co jest? Jak ja te strony przewodnika znajduję tak z palcem w dupie, lekko bym powiedział. No blinka mi tu te Revelio, no. Czy one po prostu blinka? Już nie wiem. Kaczesz! What's happening? Chyba po prostu blinka, też mi się tak wydaje. Bo jakoś za często to blinka, żeby to było coś uwarunkowanego tym, że ja znajduję faktycznie jakieś rzeczy. O nie! Zabiera mnie! Duch? Co jest? I stoi tak. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. Oczywiście, że innej kobiecie, że kobiecie chciała imponować. Jeśli facet robi coś głupiego, to tylko dla kobiety. Odd to hear it all reduced to such absurdity. Robi po prostu coś głupiego. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Bob ewidentnie nie uważał na zajęciach, bo pierwsze co miał zrobić to wejść, Revelio, by wiedział wszystko. So I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? I fully intended to... How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Ja czy różdżki? Revelio. Revelio. Co? 13 na 15. Z palcem w dupiu to zrobię. Z palcem w dupiu. Nie ma czegoś, co mogę sobie akio przyciągnąć. O, tu coś mi... Albo nie? To jest 700 metrów. Nie, to ja tam się tepię. Nie ma chuja. Może jak będę miał w końcu odblokowaną miotłę albo mojego hipogryfa, to sobie wtedy będę latał, ale tak to nie ma chuja.
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. A mi skrzynkę pokazuje, ja tam idę. Co jest? Jo. You're not going to like That was stupid. This is you. A nie, wilk, nieważne. Incendio. Oh, still, you little beetle. A, nie gryź. Protego. Stupid, you run like a pennyweight. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Is this your Enough! Incendio. Levioso. Hit. It's shameful what you've done to helpless beasts. Czy coś mam ciekawego? Chyba nie. A nie, rękawiczki jakieś. Gites. Eliksiry, nie eliksiry. Ta walka nie jest trudna, tylko taka... niewybaczająca do końca. Ale nie, oczywiście nie w takim sensie jak w Dark Soulsach albo w Elden Ringu, którego po tej grze będę raczej odpalał, a raczej nie odpalał, tylko streamował, ale kurwa, ja mam problem z wymową. Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. Czyli nie wiesz. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Shall we? No może ty idź pierwszy, skoro ty już tam byłeś i umarłeś, to ja pójdę drugi. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Revelio. Ciekawe. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Fajnie, fajnie. Is that Latin? Or Greek? Nie wychodź. Nothing to do now but keep going. Może nie będą aż takie straszne te pająki. Bo na 90% tu będą pająki. Jakoś tak by pasowało mi to na pajęczakowe miejsce. Revelio. Czy on sobie przez taki... O boju. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. I... Cheatenmaken. Isensparken. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags.
Nie, no, nie jest tu źle. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Intramuros. Podoba mi się fakt, że ja, mimo tego, że ta gra jest na chyba 10% głośności, to nadal wywala tak lekko poza skalę. Ło, teleport. Aren't you a little far from home? O no. Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But, Accio! Levioso! Incendio! release this! Za blisko. I won't rest. Dead. Protego! Stupefy! Levioso! Incendio! No! Milany, I jeszcze. will make you pay. Wow. Vegetation does not belong in battle. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Ale mi w pierdzie spuścił ten gościu. I wonder how big this place is. Pewnie dość duże. Accio! O, ja już jakieś kule są. Dobra, myślałem, że to jakaś konkretnie zagadka będzie, a tu wystarczyło strzelić w każdą po kolei. Impressive. That must be where all this leads. Okej. Someone didn't want casual visitors down here. Jączę, no. I wonder if any of those spells will help me through this. Czy są pajęczyny, gościu? Oj, no. Incendio! Incendio! Levioso! Myszy idą na full. Nie, no nie przesadzaj, nie jest tak źle. Bójka. Mucho pajonko. Ugh. Incendio! Protego! Stupefy! Incendio! Levioso! Incendio! Ło. Armazynowy mistyczny strój. Jak mi by tego bez tego wyglądało? No ładnie, no. No ale mam szatę. Revelio!
Tu jest jeszcze skrzyneczka. Albo torba bardziej. Raczej torba. Potato! Levioso! Accio! Incendio! If Jackdaw can solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. No i sobie wykrakałem, Oh, kurwa. behind the rock. There's the symbol. Dobra, te zagadki, te konkretne są łatwe. Revelio! Kaska. Biedne robaczki. Skrzyneczka. Nie są biedne, są. Wzorzasty turban. Panie i panowie, mamy to, co ja potrzebowałem. I to jest nawet lepsze od mojego tego. Genialne. Rękawiczki też mam lepsze. Wasn't very thorough in his search of this cave. Jestem potężny. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! Szkoda, że Akio tak nie działa, ale okej. Levioso! Accio! Expelliarmus Protego! Levioso! Stupid! Accio! Accio! Protego! Incendio! Jebną skrzynią po łbie. Ło, skrzyneczka. Co? Nie ma? Żadnego branka? O Boże. Ja chcę ubranko. Co to za dźwięki są? Sześć. Sześć. Sześć.
Duża skrzynia. Not a headless skeleton in sight. Termozynowy szalik. Zegary? Tak. Faktycznie ma zegary. Dobra. But I may as well help myself to this. Tam też jest skrzynka. Ja tam chcę. Jak ja tam się dostać? Halo. Ja się tam chcę dostać. Łogień. O, skrzyneczka. A ja tam nosa. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? No tu byłem. Tu nie ma przejścia, tu jest to miejsce. Akio! Dobra. Skrzynka. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Shit. I died. First one. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Akio! Hem. To jest otwarte. W tamtą stronę mam iść. Coś jest. Akio! Pomarańczowe okulary traszki. Czy to będzie... Jaką mam gałę. Akio! Tam jest duża skrzynia, ja tam chcę. Ja tam już przyciągam. I ja tą dużą skrzynię już otworzyłem, nieważne. Tamtą mańkę bym się musiał jakoś przyciągnąć. Akio! Haha! I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind. Czali w kolorze szmaragdowym. No nie. No nie. No kurwa. Where could he be? Fajną gałę mam. Cieszę się. Cieszę się, że ci się podoba skarby. W którą stronę ja iść, że będę? Nie tu. Tu też nie. Na dół, pewnie. Tu w prawo, pewnie się teraz pójdzie. A nu, coś w tamtą mańkę. There it is. The bridge, it's almost complete.
More spiders. These can't be at the head of Richard Jackdaw. Potato! Stupefy! Incendio! Łatwo. There's a victory that came none too soon. Mucho pająko. Ej. No cóż. Levioso! Expelliarmus! Accio! Potato! Stupefy! Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. No... Revelio! To był taki boss typu... No nie za silny, nie za mocny, no poszedł na 2 razy użycie tej mistycznej magii, czy starożytnej magii, czy czegoś takiego. Cóż. Nie był przygotowany na tą umiejętność. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. O Boże, to są te... gówniaki. Ja muszę zacząć jakieś energole walić, bo to jest niesamowite, jak mi się ziewać chce. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Revelio. We meet again, Richard Jackdaw. Oh, shame. Those splinters must be what's left of Ollivander's wand. At least I can take the pages. Here Nie! it is. The map that Dobra, brought mogę your przejść doom, jeszcze raz. Naprawili, ja pierdolę. Niszcz. Ty mi dasz energole? Dasz mi energole? Dobra. Is there something... Szata uczonego. No 20 kurwa lewy. Czekajcie panowie, czekajcie. Ja jeszcze sobie skrzynkę tu otworzyć chcę. Dobra. Accio. Levioso. Incendio. Ten co mnie toporem rzucił. Ten co mi jakiegoś... No biją mnie. Expelliarmus. Ty no tak, bo ja Expelliarmus mam. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso. Incendio. Łatwo. Niełatwo, fuck. Protego. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Cheat.
Incendio. To jest moja prywatna wersja Avada Kedavra, jakby one-shotuje wszystko tym, więc nie wiem. That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. Rebelio. Rebelio. Nie ma. Dobra, teleportation. Kajoje, kajoje. Where am I? Kajoje. Oh no. The room's starting to flood. Oh no. What am I going to do? How am I being protected? What sort of magic is this? Starożytna, ta, o której się toczy cała ta gra. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of it. What is this place? Revelio. Revelio. To jest albo arena do walk, albo... Albo nie. Albo tak? Może? Okej. Ciekawe. Can it be? To jest jeden z tych czarodziei. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Tak łatwo jest udawać, że jest się wszechwiedzący. I'm a bit Po prostu coś się confused, dzieje, to sir. takie... Why is Wiedziałem, this że room tu called będzie. the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Twoja więź to talent. Plus 1 talentu za każdym razem to możesz wydać. Co to jest? Lecimy od lewa. Talenty. Talenty te ulepszą twoją zdolność rzucania zaklęć. Talenty zwiększają umiejętność czarnej magii. Poprawią ogólną skuteczność. Umiejętność skradania się. Dam podstawowe, zobaczę co to mi to tutaj daje. Całego skraca czas odnowienia. Udane blokowanie sposobem protego napełnia liczne zażycie magii.
No i sposób tego napełnia go jeszcze bardziej. Zestawy zaklęć, to jest też ciekawe. Co to jest? Zwala wokół ciebie Próbuje porzucić celu trafionego przez akcję, są przyciągane do ciebie. To też jest ciekawe. A, czyli to jest faktycznie, kurwa, to co ja myślałem, że będzie. Tylko, że to odblokowali po ilu godzinach gry, chuj wie. Czyli ja w jakiś sposób potrafię rozwijać swoje zaklęcia. Czarna magia. Drętwota przeklina przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Wadzenie obrażeń celów pod wpływem klątwy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych celów. Ja pierdolę! Ciekawe. Eksperyment przeklina przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. I odłupia zadanie się. Więcej zdolność wykrycia cię przez przeciwników, logiczne. Poradź ci biegać podczas używania zaklęcia kameleona. To jest przeciwników? No. Czyli takie dupo skradanie się. Okej, pokój życzeń. Co to jest pokój życzeń? Przepraszam bardzo. Biegłość eliksiru Edorus daje ci niewrażliwość i odbija ataki przeciw... Czyli to są takie buffy, okej. Ale czy ja bym chciał coś stąd? Bardzo ciekawie brzmi... Zestawy zaklęć. To sobie zrobię bardzo z chęcią taki do eksploracji, taki do... egzystowania. Tutaj sobie to rozwinę na pewno, bo to jest, kurde... ładowanie lepsze tego... licznika starożytnej magii. To nie jest aż takie. To też się na pewno przyda. Tak na pewno. Zaklęcia, no... Szczerze mówiąc sobie rozwinę wszystkie te trzy, bo to brzmi zajebiście. Teraz mam jeden czarnej magii. Czy jest coś w czarnej magii, co by mnie jakkolwiek interesowało? Drętwota, większe obrażenia. Że po faktycznym bloku potrafię jeszcze większe obrażenia zadawać. Ej, nie, no a jak wygląda to... Dobre, to ja sobie tutaj robię takie... 1, 2, 3. Teraz ja mam tutaj moje do walki. A tutaj mam moje użytkowe. Zajebiście. Aha, ja to faktycznie mogę w locie sobie robić. Mogę to robić na przykład... Tak. Haha. Zajebioza. Wyjdź. Idź stąd. Kurwa, by ta gra tylko stabilnie działała. Ona jest pewnie stabilna w jakimś stopniu, ale mój komputer już nie domaga.
Trzeba będzie pomyśleć nad nową kartą graficzną. What are you up to Niestety. now? Trzeba będzie. Ale raczej jeszcze nie w tym roku. Raczej, na pewno nie w tym roku. I'm back at Hogwarts. Yep. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Wierzę. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Starożytna magia, ale że... Co to jest? Wygląda ciekawie. Tu nie umiem wejść. Czemu ja dalej nie mam Alohomory? Jak ja chcę Alohomory, no ja pierdzielę. Accio. Jeszcze jedna. Revelio. Tak. Complete the required task. Najpierw mi proszę dać tu nie mam nic, nieważne. Oksy sobie muszę rozdupcyć, jakieś stare, bo miejsca nie mam. Czapka pierwszoroczniaków? No, nie chcę być pierwszoroczniakiem, ale no widzę, że to ma lepsze staty od mojej, więc... Oj, ma lepsze staty od mojej. Jak wyglądam? Wystarczająco komicznie, jak na moje gusty. Może być. Revelio. Revelio, no zgubiłem się w tym Hogwarcie jebanym. Niesamowite, jak się można w tym łatwo zgubić. Kajoje. Skrzynka. A. Oj, teraz robię sobie cyk. I robię pyk. I już mnie nie ma. No, gościu. Jestem niewidzialny. O kij ci chodzi. Czy muszę wejść na jakieś większe odległości? Tak. On skomli jak piesek. Poszedł spać. Revelio. Off on another adventure, are we? Ja idę. A tu jestem. A ja mam takie prosto te przejście? Czy ja tędy czasem nie wyszedłem? Jak teraz tak myślę? Ja tędy chyba wyszedłem. No i chyba tak. Oj tak. Myślałem, że tu leży taki faktyczny smok. Ale mamy ostatnią stronę przewodnika. No i nie... Tędy, nieważne. Już myślałem, że Alohomory nie mam i coś mi się zbagowało, że ja ją powinienem mieć. Aha, nieważne. Dobra, to się zwiększa za każdym razem. Fuck. Ciii. Revelio. Czyli nie tak łatwo będzie pozbierać te wszystkie. No ale będę widział, to będę zbierał, no co ja mam począć? Ja pierdolę.
To jest taka mechanika, że jak ja ją w jakiejś innej grze bym zobaczył, to ja w tą grę chyba już nie gram, nie? Ja muszę chodzić i wypierdalać, albo regularnie iść do Hogsmeade i sprzedawać te rzeczy, bo ja inaczej nie mogę... Inaczej nie mogę w ogóle zbierać rzeczy. To jest... Czym one się różnią? Nie różnią się. Spoko. Muszę iść właśnie sprzedawać, ale jakby nie chcę. Bo mi w Hogsmeade ta gra działa jeszcze gorzej niż w Hogwarcie, więc no dobra, może bez przesady, ale to jest przerażające, jak ta gra źle działa w Hogwarcie. Ostateczną rzeczą, jaką ja będę chyba w stanie zrobić, to jest kombinować nad faktyczną rozdzielczością. Bo... Czy to jest wina tego, że ja mam 2K? Nie wiem. To są żaby grające. O tak. Ty. Oliwcia. Pamiętasz, jak w Minecrafcie zwiedzaliśmy Hogwart i tu byliśmy? Ja pamiętam. Byliśmy. Zamek poziom 1. Shish. O. Ała. Ale audio tego dzwona jest potężne. A trzeba jeszcze kiedyś ten minecraftowy Hogwarts zwiedzić. Ale skrzynia. Przepraszam bardzo, co znalazłem? Aha. Ciekawe. A where spokój życzeń? Przepraszam bardzo. Żaba. Zostałem właśnie połknięty przez żabę i wypluty w innej miejscu w Hogwarcie. O! Ale ładna. Tak, to z tym się noszę teraz. Imagine, tak się kurwa do szkoły dostawać. Imagine jeździć autobusem. Ja ten dzwonek chyba mogę jakoś... Reparo. Nie repero. Levioso. Accio. Nie spadaj, nie spadaj! Na Teutatesa. Levioso. Levioso. Do góry. Accio. Ja go tam zamontuję.
Wiem, że do tego powinno być pewnie... O! Jeszcze? Teraz... Do tego pewnie powinno używać się Wingardium Leviosy, a nie... Dobra, skrzynka? Nie. A nie... Accio i Leviosy, a... Ale kurwa, oczywiście, że mnie... Ja umiem Incendio, a nie umiem Wingardium Leviosa, to jest... Cześć. To jest śmiechu warte, nie? Ja nawet nie mam problemu do tego, że to w grze jest tak, bo czaję czemu to tak jest, ale... Z pozycji ucznia Hogwartu to się powinno uczyć pierwsze czego, to nie wiem... Wingardium Leviosa, Lumos, Accio... I wszystkie te inne zaklęcia typu podnieś, przesuń, przysuń, zaświeć... Coś takiego, a dopiero później Incendio. Revelio. No i tu nie wejdę. Ja sobie muszę odpalić takim dużym nałożeniem na myszę misję. O tak. Depulso, wygląd. Wywalone, zajęcia z latania. Słyszę słowo klucz, kurwa, słyszę słowo klucz. Jest tak blisko jeszcze. Miotła. Depulso to jest... odpycham. Coś takiego jak Accio, tylko odpycham, nie przyciągam. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Jakbyś mi wykurwił tą miotłą tak w czoło, tak... Please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Mamy to! Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Oh, Do Boże. take care. The brooms are school property. I want them think I'm returned getting in the hang of one this. piece. Sterowanie jest okropne. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! That wasn't too bad.
Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Skrzynka! Haha! Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Ha! Good. I've got this. Dobra, sterowanie nie jest najlepsze, ale też nie jest tragiczne. Made it! Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to join me for a bit of high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. What? Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? You're not There's part the famous hippogryf. bridge. Think of Stary all the rucham magic hipogryfy. holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Zajebiste. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough! Class is finished for the day. Co, jakieś minusowe punkty? As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. No przecież powiedziała. Ale co powiedziała? Trzeci punkt, ale nie powiedziała Sorry ile. about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then.
If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Co, jak ja będę miał swoją miotłę, co będę mógł tak chillować w powietrzu, kiedy chcę? A nie, za 100 punktów. Dajcie mi hipogryfa mojego. Latające dziki. I've not forgotten about our library adventure. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Salo. Pokój życzeń. Magiczny wzór wyczarowania. Confringo. Confringo to jest jedno z zaklęć tych czysto do walki tylko, nie? A no tak. Pocisk daleko zasięgu z zagrożenia przy uderzeniu. Shish, to ja chcę. O. Lumos. Obok lefa. Nie może być lew. Ma lew? Nie ma lewa. Protego. Nie robię tego. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Yeah! Wywalone, idę do pana Swallowa. Wojtas Destroyer, siema. Kurwa, ja cię dawno nie widziałem. Co cię natchnęło, żeby wejść na mojego live'a? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. Teraz na ruski I'm not rok sure wbijasz here na is Twitcha the i best zobaczyli, że place to streamuję. discuss it. Understood. A to czuję się zaszczycony, że teraz na ruski rok poświęciłeś, żeby akurat moją skromną osobę zobaczyć. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. No. Jest. Krypta. Chyba, że tak. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, Revelio. keep this between us.
He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we Kurwa. Jak mnie to wkurwia, to jest niesamowite. I wouldn't want to jeopardize that. Właśnie, bo ja tutaj znalazłem jakieś ubranka. Chociaż jest skórzany kaszkiet. No, wyglądał trochę mniej bekowo, ale dalej. Okulary robią swoje. We used to sneak in here almost daily. Revelio had never been caught. Co to jest za ciuch? Gorszy, ale ładny. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. And I've certainly never seen anyone else here. Ten z oczami, Again, wiesz co, ja też jestem tym z oczami, mention jeśli this się to chcesz uprzeć. Especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. But this place is special to him. Understood. On jest tak But why does właśnie Ominous bardziej have bez no oczu. love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Chodź. Stick to the target. I... Jest i Confringo. Best to keep the Undercroft intact. Confringo! Have a go at it. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it! I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon.
Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. Chłopie, spoko. You can trust me. All right. Jak na ślizgona, oczywiście. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Confringo! Incendio! No tak, bo tam ulepszone incendio. Revelio! Nie no, ta gra się... Gdyby nie fakt, kurwa, że moja karta graficzna ma już te 4 lata, prawie 5, to jestem święcie przekonany, że ta gra by była Wait. takim przeżyciem. You there? I can hear you. Oh, hello. Ale nie Ominous, widzisz, isn't it? jeb mu. I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Za chłop. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... Trochę taki zazdrosny ten Ominis. Sebastian gets himself in enough trouble. He Nie wiem, doesn't czy na need your TikToku, help. czy gdzieś, ale słyszałem teorię, że chłop jest... Sebastian is going to get an Nie wiem, czy to jest earful potwierdzone, about ale this. chłop jest czysto przodkiem od Voldemorta i zarówno potomkiem Salazara Slytherina. Więc może. Ja nie wiem, ja... Mówić o Swallow? Nie mam pojęcia. Szczerze, ja tych rozmów słucham. Nie tak, że ja ich nie słucham, tylko że... No takie fakty umią mi spierdzielić czasami. Zrobimy sobie jeszcze misję z pokojem życzeń i myślę, że zakończymy na dzisiaj.
Czy to jest... Revelio. Niezła szkoła. Czy ja czasem nie dostałem poziom? Misje, wyzwania, talenty. A, mam jeden talent. Podstawowe. Mam tutaj co? Przytrzymanie uniku pozwoli ci szybko zniknąć i pojawić się ponownie. Albo dodatkowo nowy zestaw zaklęć. Ja sobie nowy zestaw zaklęć wezmę. O kurde, ta mechanika mi się niezwykle podoba. Teraz co? Jak wejdę na zestawy zaklęć, to tu w górę mam taką do walki. Tu sobie zrobię tak i tak. Teraz tu bym potrzebował jeszcze, nie wiem, jakieś Diffindio, ewentualnie bombardę, żeby móc sobie napierdzielać. Akio to sobie dam. W sumie Akio, te przyciągnięcie się przyda, tak czysto w walce. Co i teraz robię cyk. Cyk, cyk. Góra jest do walki, B jest do wszystkiego innego. A dół jest czysto przyciąganie. Odpychanie, to sobie tu dam i Wingardium Leviosa. Teraz tego co pamiętam, jak kiedyś interesowałem się Harrym Potterem, a raczej całym uniwersum, jest połączoną wersją wszystkich tych zaklęć właśnie. Nie, nie mogę. Wręcz bym powiedział, że nie chcę. Ło, Oliwka. Wiesz co robić. Smok. Co ty uznajesz za smoka? Przepraszam bardzo. Lumos. Te po foce, no super. Zgaduję, że to jest foka. To jest ten smok? Okej. I kosmita. Kosmita, jak dobrze pamiętam, to było to dla ciebie. No. No i dobrze zgaduję. Skrzyneczka jest. Oczywiście, kurwa, że nie ma miejsca. Ten kaszkiet muszę wypierdolić. Zniszcz. I zniszcz. Złocone drewniane okulary. Okej. On chujowszy. Ale cutscenki przynajmniej działają już w normalnym klatkarzu. Bo jak pamiętacie, na samym początku gry gra tak
Somewhere away Działała, from bo prying działała, eyes. ale kastenki kompletnie lagowały. Jest i pokój życzeń. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, Revelio. we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Yeah. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can Czego? cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. A, czyli ja tak znikam sobie rzeczy w pokoju, tak? Nie na zewnątrz. Nie mogę zniknąć z jakiegoś karła. Goblina, przepraszam bardzo, chyba karła. Splendid. Now, Splendid. cast Evanesco on those... Już ci kasnę Evanesco. Daj mi tylko... Where is Evanesco? Tu jest Evanesco. Dam sobie tu na razie. Excellent work. Było i nie ma. You'll note that you are now in possession of Moonstone. Przydałoby mi się coś takiego. We shall discuss its uses later. Let's move on. Dalej wchodzę w ustawienia. Dałoby mi się, bo sobie odkastowałem... Where in Merlin's... No. Elf. Wingarda sobie odinstalowałem, odkastowałem. Is that... Goodness. My old school bag. A czekam na ciebie całe wieki. Może przyjdzie ci kilka pergaminu więcej niż się spodziewałem. Proszę, jeśli chcesz się spotkać, pozdrawiam. Give you an opportunity to explore on your own until we Okay. locate Deke. Yes, Professor. Revelio. Skrzynki! Jak tam dostać się? Halo? Proszę. One mnie wzywają. No weźcie, no. Nie mogę. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Accio. Nie to. Skrzynka. Accio. A ja się po nie mam west. A, to tam pewnie też nie są skrzynki. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin. Pokój poczuł się urażony, bo nie wziąłem kąpieli, takiej skat. Co jest, kurwa?
Revelio. Ładnie. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? No ty na przykład, w tym momencie. What was that? Accio. Was that a golden stitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Red Room? Czy ja wiem, czy ja wiem? O, tu jest ta mównica, co używał. Jak on miał? Dumbledore. Accio. Ja bym na to wlazł. I sobie skasował na to Wingarda. Levioso. Wow, lecę. A to zrobię. Haha! No i kurwa, czarna ściana. Ty kurwa, niewidzialna ściana. Czemu czarna? Nie. Shit. Tweet administration, to nie tak. Mi chodziło, że czarna magia. I że niewidzialna ściana. Chciałem jakoś to połączyć. Nie, przepraszam. Nie banujcie mnie, ja jestem dobrym człowiekiem. Zgubiłem się. I Imagine zgubić się w pokoju życzeń. I się kurwa nie ma i się nie będą szukać. Co to jest za oko? Expelliarmus. Okej. Levioso. Stylowa szkolna peleryna. Gorsze niż moje, spoko. No, pani... Ja już się gubić zaczynam. I do chuja. Myślałem, że leży tak kompletnie goła przez chwilę. Mój mózg sobie dodał niektóre rzeczy po prostu. Zboczuch. To wszystko przez to, że ja z tobą się zadaję. Na nie? I hope that house elf can find us in here. A ja po prostu nie poszedłem do przodu zbytnio. Git. Co jest? Czacik. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Shalom. Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke.
We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Dick? Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Revelio. It can identify unfamiliar items of clothing. Mama. One should always understand the effects of anything which one is clothed with. No to ja to chcieć. Szary strój poszukiwacza przygód. Ciekawe. Czy to będzie lepsze? Proszę, żeby to było lepsze. Jest i ma koncentracja 1. Zwiększa obrażenia zadawane przez wszystkie zaklęcia obrażeń. Nice. Jak ja bym tak zmieni wygląd tego dał? O. Temu dałbym zmień wygląd. Zrobię się fabulous. Clothing that need to be identified. Fabulous. The desk will be an invaluable resource. Mam wyjście. Revelio. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object.
You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as Moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Do ważenia eliksirów. Gotyckie. Niech to tu będzie. O tak. Pod ścianą. Ja tu mogę kolory jeszcze zmieniać. Ja pierdzielę. Zielarski. Well done. You can Fine. use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have and seems to know its every nook, cranny and komnacie tajemnic na pewno nie był. Together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. O, z miłą chęcią. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some Moonstone. Mom. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Mom. I have the Moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Okay.
I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Pani Garlic mi pani teraz dobrze zrobiła. Prerequisite tasks. Do see me after class. Dywany. Mi się nie podoba ten dywan. No co, gdyby ty byś nie chciał mieć Wingardium Leviosa? Coś mi się wydaje, żebyś kurwa chciała jednak. Pufa. Pufa podnóżek. Professor, I have some questions about Gee. conjuration. Yes? There are so many choices. What items do you think I should conjure? I shall leave that entirely up to you. This is your space after all. I will say that a simple addition, such as a wall hanging or a portrait, might make the space feel unique. Can I remove an item I've conjured? Indeed you can. You already know the spell, Evanesco. When you vanish something, the moonstone used to conjure it will become available to you again. I think I can manage from here. Thank you. I look forward to seeing your work. Good work. Shall we move on? Tak. Naucz mnie jakiegoś przydatnego I've conjured zaklęcia. everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. Już je You can customowałem. change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Takiego wzorka to jeszcze nie było. Just aim your wand at any conjured item and perform the... A. Nicely done.
Now you're ready for something a little more advanced. Huh? You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Podłogę. Czyż. Mi się ta podłoga podoba. Ja ją zrobię czerwoną. Ło. Taką. Oh dear, Deek. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deek, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? Techno. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Ciekawe. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Co to? An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Cisz. To co, ja mam po prostu kurwa pokój taki teraz? Nie no, fajnie. Oj, jak nie mam żadnego z tych zaklęć wybranego, to nie mogę podświetlić żadnej ściany. Oczywiście. No dobra, ale panie i panowie, że jest 2 godziny 33 minuty. Większy pokój na więcej kobitek. Dokładnie. Dziękuję każdemu, który dzisiaj tutaj przyszedł pooglądać moje pierdolenie do mikrofonu. Poglądać, posłuchać bardziej. Giera, tak jak mówiłem, mi się podoba. Ewidentnie mój komputer jest... No nie domaga na nią. Bardziej karta graficzna, ale to już... No z tym nie zrobię nic w najbliższym czasie. Do następnego. No i hej.